Hello everyone, I'm Sakura Sensei. Today let's learn some easy Japanese words and sentences for getting ready to go out. Let's get started. Vocabulary time. Clothes, 服 clothes, bag, カバン bag, shoes, 靴 shoes, watch, 時計 watch, wallet, 財布 wallet, phone, 携帯 phone, keys, 鍵 keys, sentences. I'm getting ready to go out. お出かけの準備をしています。I'm getting ready to go out. I'm putting on my clothes. 服を着ています。I'm putting on my clothes. I'm putting on my shoes. 靴を履いています。I'm putting on my shoes. I'm picking up my bag. カバンを持っています。I'm picking up my bag. I'm checking my watch. 時計を見ています。I'm checking my watch. I'm checking my wallet and phone. 財布と携帯を確かめています。I'm checking my wallet and phone. I'm locking the house key. 家の鍵をかけています。I'm locking the house key. Now, let's practice together. Repeat after me slowly. お出かけの準備をしています。服を着ています。靴を履いています。カバンを持っています。時計を見ています。財布と携帯を確かめています。家の鍵をかけています。Excellent! Great job today! Now you can say what you do when you're getting ready to go out in Japanese. Keep practicing every day and soon it will feel natural. See you next time in our next Sakura Sensei's Japanese lesson.